We are glad to host tonight this event, Womanhood and Sustainability at Postane. We actually designed an open Postane for such events to take place and bring together such communities. So I would like to invite Mr. Tuni for his opening speech. Please. İyi akşamlar. Thank you very much. Good evening. I'm very glad to be with you tonight, and thank you very much to Postane to invite me and the different colleagues for this presentation of the project, Womanhood and Sustainability. It is for a long time that the Embassy of Switzerland in Ankara and the Consulate General of Switzerland in Istanbul are working on many different projects in Turkey, and really pushing for more cooperation and more interaction between Turkish and Swiss artists and culture. Of course, this is not the only thing that we do, culture, but this is a very important aspect of our job and work. I must say that this time, with the project Womanhood and Sustainability, we have a very, very original project which has been created in Turkey, and I would say this is also one of the first time that we have such a cooperation for a long time established in Turkey between Swiss and Turkish artists, Swiss and Turkish curators, with the leadership of my colleague in Ankara, Arjan Tiner. I will not speak about the project itself. I wish just to say that this kind of project is not only important for the message it is sending about womanhood, sustainability, but this is also one very good, I would say, examples or enticement to have a very deep reflection on how we live here now in the world, especially in our context, and to do more about sustainability also ourselves, maybe to invest more into circular economies and to consume differently and to work differently. So for that, I would like to thank all the participants, especially the artists and the curators, for the courage and the leadership in this project, this beautiful project. And I'm very, very excited to see the project itself when it will be an exhibition, when it will be coming to Istanbul. Thank you very much. Thank you very much, Julien. Also, thank you very much, Yashar, for hosting us here in this really great place, Postane. It couldn't be more perfect for our topic, womanhood and sustainability. And last but not least, also thank you to the audience who is actually here tonight, despite the snow. And it's also an opportunity to reach a bigger audience because we have now, because of this snow, a live YouTube video that everybody can follow. So womanhood and sustainability is, as Mr. Turney said, a Swiss-Turkish art project, and it's about art, feminism, and ecology. And its strength actually it's the diversity, because the artists from Switzerland and Turkey have been working together on this exhibition. They exchanged their views and also their thoughts about womanhood and sustainability for the last 6 months, first virtually, and during the last month also they were working together physically in Ankara on the creation of an exhibition. And it was actually not only the creation of an exhibition, we also had like almost a festival. We had 5 events within about 2 weeks. We had 2 artist talks, we had a performance, workshops, and a panel discussion on ecology, women and art from an academic point of view. And this would not have been possible without many partners in Ankara that were involved in this project. There were NGOs like CAUS that is working with LGBTQI rights, and there was ASSAM, they're working with
refugee women and for their rights. Göste is going to talk more about this aspect. And actually, Ecem Yerman, she was working with students from the Bilkent University, and they also created part of the artwork with you together. So the collaboration was very strong. And Talaya and Aglaya, who's not here today, she was working with Atelier Bez. That's also a cooperation for sustainable clothing, and it's including women, refugee women who create this clothing with them. So it was a huge project, including many different partners. And through these many events that we did, we actually created a lot of platforms for an interaction, and that was very beautiful. So we brought people from totally different backgrounds, worldviews, cultures, religions together to discuss womanhood and sustainability. And I hope we also contributed a bit to a society with less fragmentation and division. And now tonight we are here, we are going to listen to all of our wonderful artists, Ecem Yerman, Göste Ilkin, Patricia Giacomella, Talaya Schmid, and Sena. They're going to tell us what they created, why, and about their thoughts. And they were guided through the whole time, the last half a year. And now also, we discussed today with Carol, she's 1 month now in Turkey, and it flew by. Carol Kambli, she's our curator from Switzerland. And Burcak Yakici, she's our curator from Turkey, and she brought so many people on board. Thank you so much for this. So what we're going to do tonight is first showing you the video, the making of video of our exhibition. And then I will give the word to our two curators, and the artists will talk about their work. And in the end, you will have time for Q&As. And what is really important to say, and I think I forgot it again, I wanted to say it in the beginning. This is the launch, actually, for the part in Istanbul. So there is going to be an opening of this exhibition, the same exhibition, but in a totally different place. In Ankara, it was in Chair Modern, in a huge, big room. And we are going to go to Barınhan in Sultanahmet. The opening is on the 7th of April, and I hope at least everybody who's here and a lot of people who are following us in YouTube will join as well. So enjoy very much this evening. Thank you. The sustainability, I think it's really important, the womanhood in it, because the feminine part of the human being, it's something very powerful, which has no place in the society somehow. And if we could give more space and more value in this feminine part of the human being, it could be a more sustainable world, I think. Kadınlık ve sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor diye sorulduğunda ilk bana projenin başında sürdürülebilirlik kelimesi etrafında düşündüm ve bunun bizim için, yani hepimizin hayatı adına aslında elementlerin sürdürülebilirliği konusunda odaklandım. Yani dünyanın sürdürülebilirliği için işte toprak, hava, su, ateş
Bunlara ihtiyacımız var. Ve bunların dengeli bir şekilde olmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben projede kadın bedeni üzerinden aslında bir yandan da Doğa Ana'ya atıf yapan bir iş üretmeye başladım. Yani benim için en heyecan verici yanı tanışmaktı. Yani farklı kültürler, farklı coğrafya, farklı diller ve bunların bir araya gelmesi ve yeni bir konuşma şekli, hali bulmak hep birlikte. Ve dikişte, kumaşta aslında bir tür neredeyse bu cümlelerin evine dönüştü. Ve bunu hep birlikte deneyimlemek benim için en heyecan vericiydi. Bir de aynı zamanda sanıyorum bir tür şifalandırıcı bir ritüel gibi de oldu yani hepimiz için. Projenin başlığı bildiğiniz üzere kadınlık ve sürdürülebilirlik. Kadınlığı ele alırsak aslında kadınlık, yani kadın kelimesini neye göre kullanıyoruz ya da erkeklik. Bunların hepsi bize dayatılan normlarla alakalı. Yani kelimelerin aslında altında yatan anlamları da irdelememiz gerekir. Bu sürdürülebilirlik kelimesi için de geçerli. Sürdürülebilirliğe baktığımızda ekonomik, ekolojik, cinsiyet politikaları ya da göç politikalarının içerisinde barındırıyor. Ama sürdürülebilirlik kapsamında üretilen işler ya da sürdürülebilirlik için yapılan çalışmaların hepsi sürdürülemeyen politikalar sonucunda zaten ortaya çıkıyor. İşte şu var, üzüm yaprağını koyuyoruz. Böyle bir şişman buraya yapıyoruz. Yani böyle yarayacağız. In my opinion, the issue of the modern slavery is really close to the subject of sustainability. I think there can be no sustainability as long as there are exploitation, social inequality, and gender discrimination. The project Womanhood and Sustainability, for me, it means to ask myself the question, how do we want to live together? And what is the community we want to build? And for me, this community would definitely be an intersectional feminist community. And this also means for me to include animals and plants and other forms of nature. Good evening, everyone. I will start by introducing Gözde İlkin. Gözde, you have graduate degree from Marmara Fine Arts Faculty, Painting Department, and you participated in artist residencies at the Pioneer Works New York
and Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne in Paris, and Cité Internationale des Arts in Paris, and quite recently, Watermill Center in New York. And when we started working on this project, you were still in New York, and you were attending our Zoom meetings very early in the morning. And you use found domestic fabrics that are representative of social identity. And the motifs that you use on fabrics depict today's cultural codes and gender issues. And the series that you produced titled They Said Everything They Couldn't and You Fell Silent from 2021, supported by Saha Association, focus on multi-gendered and multivocal forms, and which is also linked to your workshop, your collective artwork, Fabrics of Resistance, that you collaborated with women from Iraq, Syria, Palestine, and Turkey at the Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants. So with that, over to you, Gözde. Could you tell us more about this workshop experience and also your Fabrics of Resistance? Thank you, Burçak. Also, I would love to go on to talk in Turkish. Çok teşekkürler tekrar. Öncelikle Postane'ye çok teşekkür etmek istiyorum, tüm ekibe. Ve aynı zamanda bu sergiyi hem davet eden herkese, çalışan herkese, yani bu sergi sürecinde temas ettiğim herkese, küratörlere ve İsviçre Büyükelçiliği, Konsolosluk. Çünkü öyle oldu ki çok organik bir şekilde başladı her şey ve küçük bir ekipten genişleyerek çoğaldık diyeceğim bu süreç içerisinde. İlk davet aldığımda kadınlık ve sürdürülebilirlik üzerine olan bu projeye uzun soluklu Zoom buluşmaları gerçekleştirdik. Ve bu süreçte ben de daha önce Burçak'ın da belirttiği gibi Böyle, tamam. Şimdi, evet alıyorum, tamam. Buradan devam edeyim mi? Tekrar başa, okey. İlk davet geldiğinde daha önce işte Burçak'ın da belirttiği gibi 2021 yılında Saha'nın desteğiyle Letonya Çağdaş Sanat Merkezi'nin organize ettiği Survival Kit 12, Riga'da gerçekleşen Survival Kit 12. Survival Kit festivalinde ürettiğim bir iş üzerine düşünüyordum. O iş süresince, yani sanıyorum bir 2 sene önce, bir anlamda direniş kumaşları olarak adlandırabileceğim kumaşları aslında takip etmeye başladım. Farklı coğrafyalardan ve kültürlerden. Bu arada ben zaten çok seyahat ediyorum. Bir şekilde her yerden kumaşlar topluyorum ve ikinci el kumaşlar üzerine çalışıyorum. Bir tür hafıza nesnesi olarak adlandırdığım. Ama 2 sene önce dediğim gibi bir tür direniş kumaşları olarak adlandıracağım kumaşları takip etmeye başladım. Bunlardan bir tanesi falvedök dediğimiz, duvar muhafızı olarak çevirebileceğimiz, 19. yüzyıl başında Macaristan'da başlayıp daha sonra Avrupa ve Amerika'ya yayılan bir tür aslında duvar, evdeki özellikle mutfak ve banyoların kirlenmemesi için işte bir tür evin duvarını aslında isten kirden koruyan kumaşlar bunlar. Ama kadınlar tarafından işleniyor, el işi tamamen. Ve özellikle üzerlerinde işte bir takım cümleler içeriyorlar. Bazıları İncil'den alıntı, bazıları şarkı sözü, bir takım kadının ev içerisinde nasıl davranması gerektiği ya da aile içerisindeki konumunu aktaran kumaşlar bunlar. Aynı zamanda da kadınların niyetlerini ve dileklerini, kendi arzularını işledikleri kumaşlar. Ben bu seriye, o söyleyemediği her şeyi söylesen sustun serisinde aslında bir tür
bir arşiv, yani dönemin sadece kadının ev içindeki durumu değil, savaş zamanındaki sürecin de işlendiği, savaş ya da bir tür zor durumlarda görüntülerin ya da hislerin de işlendiği kumaşlar bunlar. Ben bu seriyi üretirken daha çok invasif, yani yabani bitkilerden çok esinlendim. Örneğin işte unutma beni çiçeği ya da işte pavlonya ağacı ya da pelin otu gibi bir şekilde her yerden çıkabilen ve kökünü her yere salabilen ve engellenemez. İncir de bunlardan biri. Bu da incir çiçeği. Şimdi bu kumaşların şöyle bir özelliği var. Kumaşlar şablonlar, belli şablonlar var, çiçekler var, ana metin var ve metni destekleyen görüntüler var aslında. Burada da ben bu formu kullanarak bu kumaşların duvar muhafızlarının işte bir türünü ürettim diyeceğim aslında. Ama bitkileri ve bitkilerden esinlenerek, onların köksel hareketinden esinlenerek bulduğum cümlelerle buluştular. İlerleyebilir miyiz görsel olarak? Tam da bu seriyi aslında kadınlık ve sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştiren bu projede sunmak için önerdim. Fakat çok keyifli oldu çünkü bir şekilde ekiple beraber işte Sığınmacı ve Göçmen Kadınlar Derneği Ankara'daki ASAM'la buluşma şansımız oldu. Ve ben katılımcı kadınlara, farklı coğrafyalardan katılımcı kadınlara bir mektup yazdım, bir davet mektubu. Bunların içinde yine aslında bu duvar muhafızı diye adlandırdığımız kumaşların formunu alarak ama aslında kadınların kendilerine ait hissettikleri ya da kendi varlıklarını nasıl dile getiriyorlarsa, hangi dilde, hangi formda, bunlardan bir tür aslında hikaye yazmalarını rica ettim. Aynı zamanda da kendi geldikleri coğrafyalardan sembolik bir bitki ya da bir motif rica ettim. Ve inanılmaz hikayeler geldi. Yani o anlamda şunu demek istiyorum, bu buluşma, yani bu Kadınlık ve Sürdürülebilirlik sergisi sadece bir sergi ya da aslında etkinlikler serisi olmaktan çok biraz dediğim gibi çoğalarak açıldığımız bir ağa dönüştü. Yani daha derin ilişkiler kurduğumuz bir sürece dönüştü. Ve tam da sürdürülebilirliğin formunu ve hissini karşılayacak şekilde sanıyorum. Kadınların hikayeleri, gönderdikleri hikayelerden ve motiflerden ben sadece aracı oldum. Onların desenlerini çıkardım aslında. Ve burada gördüğünüz bütün kumaşların çoğu kadınların kendi hikayeleri, kendi cümleleri ve kendi el işlemeleri. Ben sadece çizimlerde aracı oldum. Bu mesela örneğin katılımcılardan biri işte annem beni karanlıktan aydınlığa taşıdı yazıyor. Bir sonrakinde şimdi dünyanın bize bakış açısının değişmesini istiyorum gibi ve aynı zamanda ev, aile olmanın sadece çekirdek hikayeden değil, gittiğimiz her yerde farklı kişilerle ve farklı mekanlarla farklı aileler yaratabilmenin hissini taşıyan böyle 11 adet duvar muhafızı üretildi. Bunun bir kitapçığı da var aynı zamanda. Hem kadınların hikayelerini okuyabiliyorsunuz ve aynı zamanda işleri görebiliyorsunuz içerisinde. 11 duvar muhafızı, direniş kumaşları olarak. Tamam, gitti. Direniş kumaşları olarak sergide izlenebiliyor. Sanıyorum bu kadar benim söyleyeceklerim. Çok teşekkürler. Thank you. Do we have any questions, Kahor? For Gözde? No. Okay. Now, Talaya, maybe Kahol will introduce. So that doesn't work?
Voila. So now I have the big pleasure to introduce Talaya Schmid from Zurich. She's born in 1983 and she's called herself a playful feminist activist and artist and art lecturer. She uses tufting, it's an original technique for rock making. And she creates colorful soft sculptures with this that are once the sculptures, they can also be wearable sculptures, that means fashion. She's also a performance artist. She uses her voice and sounds and storytelling, and what she wants is to create immersive environments and welcoming spaces. Talaya Schmid is co-founder and curator of a really important film festival in Zurich called Porny Dates. It's an annual film and art festival on sexualities and gender. It started in 2012, and it's now in its 10th year. She was studying and finished her Master of Fine Arts in Goldsmiths, University of London. And she is also publisher of a famous comic magazine in Zurich. It's called Strapazine. She's still editor there and president of the association. Even more, she's also a lecturer at the F&F School of Art and Design based in Zurich. So she recently had her first solo exhibition in Zurich in a gallery. She did several group exhibitions around Zurich in important places like Kunsthaus Zürich, Cabaret Voltaire Zürich, Helmhaus Zürich, and also Haus Konstruktiv. What she is interested is in this ephemeral quality of performances and also shared stories. I don't tell a lot about that because she said, I want to say it by myself. So I think I give the word to you and you introduce your two works that you did for this exhibition. And starting with your tent, I think. Thank you very much, Carol. It's a pleasure to work with you again and again. So I want to introduce two works that I produced for this exhibition. And from the beginning, I tried to, it was so challenging. I wanted to bring something because, of course, a month is too short to create something from zero. So, and we were working for a half a year together with the other artists and curators speaking on Zoom. So we were developing ideas. And then at the same moment, I tried to stay open and leave a lot of space so I could actually come here and then finish my work with impressions that I gather here or experiences that I make here. So I only brought actually the top part of this tent or dress. It's kind of like something you can wear on top, like an abstract, top somehow. And then I thought maybe, the rest of this clothing piece, dress I will create here. So it became a tent instead of a fashion thing, but I still like the idea of a tent you can crawl into or also crawl underneath a skirt. And so basically what I did is for the first week, I forbid myself to do concept work, but I really just went out and tried to meet people. And also we were introduced to a lot of other artists and art projects or social project spaces. So I did decide then to work with Atelier Bez and work, because it's also sustainable social project, and together with these 11 women, we sewed this tent, which is made up from just all kind of small recycled cloth. And for the decoration, I went to markets with Burçak, with other people, to bazaars, and I collected spices and beads and other things that I saw here everywhere, and I wanted to integrate in the work. And I think the tent
the idea for the tent kind of came because I was thinking about sustainability and what I feel like is the most sustainable somehow in our lives. And I thought it's actually like in the first moment, I'm thinking of things that last or that we can like material stuff. And then I thought actually it's moments. It's more like experiences we make and people we meet, because these moments then they become who we are. They form our character. Like the sum of these experiences we make are they dramatic or joyful or just also small stuff? They form who we are over the years. So this is also what I wanted to happen during my first time when I was here, and just like trying to develop my personality by making experiences in a very new place with people I don't know and a culture I don't know so far. And then to kind of create a space where people could also make experiences. So the title of the work is A Tent for Storytelling, Secrets and Kissing. So I invited people to enter the tent and tell each other stories. I can't find the arrows to... Oh yeah, now it's working. Okay. To tell each other stories or secrets, because sometimes I feel like in everyday life, we can't grab the possibility and maybe everything is going too fast or we're distracted. And then of course kissing, because sometimes it's not words that we want to share, but it's more like a physical, it's a touch, it's a hug, it's a kiss. And also while we were working, we were working with translators, because the group that I was working with was women. Some of them spoke Arabic, some Turkish, me English. So we had to translate in all different languages. And I asked them about their experiences, because my work focuses a lot on sexuality and feminism and gender questions. So I was interested in like trying to find out how their experiences were as it's always women in this team, like when they grew up, how their connection to their own body and sexuality developed. So we were speaking about this, and at the same time they were creating these little like vulvas that you can see on the tent. They look a little bit like flowers, or up there you see like the uterus and Eierstöcke, how do you say? Like the eggs, like the female inner sex organs. And one of them created like little white, like period pads with butterflies on them to symbolize also the taboo about menstruation and how it's so difficult sometimes to show or speak about this in her experience. So kind of like these experiences of these women became part of the tent in form of these decoration that they created. And this is the team of women that I was working with. And then inside the tent there's a ceramic lamp that actually I commissioned from an artist that I met based in Ankara, and I asked him I needed some light for in the tent, and I asked him to make a lamp that is not only beautiful but also a little bit evil. So what happened at the opening is I was sharing a secret with the guest that came into the tent, and somehow I bent down and I hit my eye on the evil part of the plant. There's like some, you see it in front here, it's like claws. So that was, I don't know, a story that happened in the tent next to other actually beautiful moments and stories we shared. And on top, in the middle, there's this figure which it's called Sheila Nagik figure. I mean, there's like the whole tent is full of little figures, and also Shahmaran, which I discovered here, which is a mythical figure. And I maybe don't go like too far into this because it's going to go on forever. But so you see, the tent is like full of little stories that we could speak about it for forever. And it's stories that I wouldn't have come up with without being here and sharing stories and experiences with people and getting to know new symbols and, I guess, ways of living. And the next work is,
I came with 2 tufted pieces. Tufting is this technique that Caro mentioned before, which is like a rock making technique. You will see it on a photo later. Maybe we can go one. Oh yeah. So I bought these 2 tufted pieces. And then I was thinking of like I wanted to connect them. It's normally one piece, but I took them apart and I kind of wanted to think of how can I bring them together again with a new element. And then I was, I guess, thinking also of breaking boundaries and borders, like you have this pool somehow, and I wanted to create something that spills out of that pool that has also certain like overwhelming quality in it, maybe like also almost like an aggressive quality, something that bursts out of boundaries, because I feel like a lot of change, it also relies on people being angry, like the feminist movement. We still wouldn't be able to vote in Switzerland if women wouldn't have been really angry and pushed boundaries and been overwhelming and loud. And so for me, this also is like an important, I think, part of our struggle is that we need to break out. So yeah, I had that in mind. And then I was thinking about the question of, yeah, what does sustainability and womanhood mean for me, and what is the community we want to build? And I thought that I think it's important that it's a fluid community, because a lot of enemy images and a lot of discrimination, it only happens because we have clear categories of things like class, race, religion, gender, but then also humans and nature, which I think is like a contrary which doesn't exist. So we say we're humans, there's animals, there's plants and other living organisms, and we separate ourselves from them, and this is how we can exploit them. So I was thinking of fluidity and then of water, because water is something that is in everything. So, or like in so many things, like our body is made of water. Water exists, you know, like right now in the snow. It's quite overwhelming at the moment also for us. We're like struggling with it, but it's also beautiful at the same time. And water exists in the air, and then it can become rain, and it's the ocean, and it's in plants. It's in so many things. So it's kind of like the same element, but it has all these different forms and faces, but it's also connecting everything together. So I thought this is actually a really powerful image of how I want to think about community, which is so connected and so different at the same time. Yeah, so this is just, yeah, and that's how this work then became what it is. And it's going to be, what I really like also about it's going to be different here. So also the tent, we take it apart, nothing is fixed. So every time I set it up, it's going to look different. So there's a certain fluidity that stays within the tent, and also with the wall drawing, it's directly on the wall as you see. So here in Istanbul, the situation is a very different one, and probably like now we're here and I will come back and try to experience some more things and reflect more about this project and think of how this wall painting might then look when I do it here again new. So maybe I think that's the last one. Yeah. So that's the result as it was, or as it is in Chelmodern. So thank you, Talaya. So what interests me, especially, this is I think this absolutely ideal collaborative works you did here, and you met so many people, worked with so many people together. I think there are more than 30, 40. What do you think? Yeah, maybe around 20. Yeah, and they helped you the whole time, and they were there at the opening, assisting, and come to Istanbul, one of them, and helps you also here to build that thing. So I think it was an extremely exchange time for you here. And in the center of sustainability is also this co-learning aspect that is very important to have a more sustainable future, I think. And what specifically do you think you learned here in this last 3.5 weeks that will last? I think that just like a really healing experience that
sometimes I forget about and then I relearn or rediscover it is that so much is possible if we collaborate. And I think, yeah, just to come to a place, I don't know the language, I don't know anybody, I don't know anything about it, and to come here and within 3 weeks I connect with all these amazing people and find soulmates. I think that's really empowering, and I feel like it's happened to me before in other places, but somehow sometimes I forget, and it's always such a powerful moment when it happens again. And this is, I think, working collaboratively also. For me, it's really a feminist strategy, because it shows very openly that there's no artist genius or other geniuses. It's always other people helping this person. It's either a team that helps them create the work that or research they're doing, or it's people at home who cook and do care work. So we're always dependent on a network of people, and I think the experience here in Ankara and now in Istanbul is so, I'm so dependent on so many people, and I'm so thankful for this support and mutual learning. And so I think this is always and again a big thing I relearn. Thank you. So I think we go further. Huh? Just a very quick question. Yeah. How do you think this experience or workshop complemented your ideas, thoughts on feminism? Talaya. I think it attaches to this idea of collaboration, like how there was this one moment, I don't know if it's like directly connected to feminism, but I think like the moment where first we were 11 people, and then there was a COVID case. So there was one day it was only 3 of us, one woman speaking Turkish, Arabic, and me in English, and we spent the whole day and we had lunch, and there was no translator or anything. So the only way we could communicate was through body language, and also because we had connected previously and worked together. So it was really through crafts and through making things together. And yeah, I guess that connects to the idea of collective working as a feminist strategy so maybe I don't know if I can add a lot at the moment to this experience, but I guess it connects to that. Thank you. We move on with Sena. Sena, you graduated from University of Arts, London, Central St. Martin's, and you worked on socially responsible art projects and exhibited work in various areas in England, in Turkey, in New York as well. You were one of the creators of Tersane project, and you had various solo shows, and your 7th solo show, curated by Beral Madra, took place at Müze Evliyagi in 2019 in Istanbul. And your works are deeply connected to symbolism and ancient mythology as well. And you're using symbols and chakra rooted in the culture of your homeland. And your works are really connected to the environment and to our universe. Could you tell us more about your ceramic works that you produced within the scope of this project, Gold? Hello, merhaba. Ben Türkçe devam edeceğim. Teşekkürler Burçak. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum bu akşam burada olan. Postane'ye de çok teşekkür ederim. Ve bu projenin parçası olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir süreç geçirdik. Bu projeyi bir araya getiren herkese çok çok teşekkür ederim. Biz ilk Burçak'tan ben e-mail aldığım zaman işte bu sürdürülebilirlik, kadınlık ve sürdürülebilirlik fikri üzerinde hani ilk başta düşünmeye başladım tabii ki. Ve
zaten bunlar hep düşündüğümüz konular zaten. Yani hepimiz işte çokça bunları düşünüyoruz. Çünkü işte gezegenin bir alarm içinde olduğu, hem yani işte politikada da görüyoruz, işte birçok feminist odaklar, çevreci işte hareketler, her yerde biz bunları zaten takip ediyoruz ve ben şahsi olarak da tabii hani kendi hayatımda ne yapabiliyorsam bu konuda, sürdürülebilirlik konusunda yapmaya çalışıyorum. Tabii kadınlık ve sürdürülebilirlik yani aslında bizim yani doğa ana dediğimiz gezegenimizin sürdürülebilirliği ile alakalı. Yani bizim varlığımız sonuç olarak bu gezegenin devamlılığıyla bağlı. Yani bu kadar aslında bu iş basit yani. Ve tabii ki işte bu videoda da söylediğim gibi hani ben en bunun kökeninde yani element bazında veya işte atomik bazlar hani ben bu tip konuları işliyorum, uzun yıllardır okuyorum, merakım var. Semboller de tabii beni hep buralara doğru götürdü. Çünkü dünyanın birçok yerinde karşılaştığımız semboller aslında çok çok eski zamanlardan beri kullanılan semboller, bizim bugün bildiğimiz anlamların ötesinde birçoğunun anlamları var ve bunlar evrensel bir dil ve bir enerji taşıyorlar. Yani benim hani bugün artık hani anladığım şekli bu şekilde. Bu seramik parçayı, yani seramiği seçmemin en ilk sebebi işte bu element konusu. Çünkü çamur doğası gereği içinde işte su ve metalleri barındırıyor. İşte havayla kuruyor, ateşle pişiyor. İşte yine işte camla renkleniyor. Yani çok insanlığı varoluşundan beri kullandığımız bir teknik bu. Yani bütün müzelerde işte bu seramik parçaları hep görüyoruz hepimiz. Yani çok yaşam için yani bir aslında suyu tutabilmek için yani ilk aslında verilen bir mücadele yani çamurla ateşin birleşip işte bir suyu muhafaza etmesi insanın. Ve ben işte bütün bu yani çamurla bu sebepten de hani her çalıştığımda çok etkileyici benim için. Bu parça da bu sergiye özel olarak işte bu doğa anaya veya ilahi anneye hepimizi işte üzerinde taşıyan bu işte gezegene ithafen yapmaya başladım. Üretim sırasında tabii değişimlere uğradı. Ve üzerinde yani işte ilk 6 parça olarak başlayıp 18 parçayla bitirdiğim bir süreç oldu. Bu tabii hep birlikte yaptığımız işte bir 2 haftada bir yaptığımız görüşmeler sırasında da hep değişti. Ben hep hani oradan notları aldım, işte bir şeyler hep çektim konuşmalar sırasında. Ve işte birçok yine hepimizin aşina olduğu aslında sembolleri barındırıyor. İşte güneş, ay, işte ne bileyim evrenimiz, işte enerji noktalarımız, işte tabii ki bir vulva, işte ateş, işte bir gül her zaman, işte bir DNA, artı eksi enerji noktaları, işte bir sonsuzluk sembolü veya 8. boyut sembolü diyelim gibi yani birçok sembolü barındıran ve bütünlüğünde aslında hepimizin parçası olduğumuz bu feminen bir enerjiyle yaratılmış diyeyim. Yani çünkü bu gezegenin ve insanlığın da devamlılığı için aslında şu an en yüksek ihtiyacımız olan şey tüm insanlığın bu içinde var olan ama daha da yükselerek yani yayılması gereken bu feminen enerjiyi de hani çekmemiz gerekiyor. Yani kendimize de birbirimize bu şekilde daha barışçıl bir şekilde bağlanacağız. Bunu da hani içinde barındıran böyle bir duvar parçası ürettim. Küçük detay parçalarını görebiliriz. Böyle ufak tefek detay fotoğrafları var. Evet, böyle bir süreçten geçti. Aynı zamanda bunların işte çokça skeçleri, işte düşünce kısımları, araştırma kısımları vardı.
Böyle devam edebiliriz. Yani biraz böyle detay fotoğraflarını paylaşmak istedim daha yakından görmeniz adına. Benim için de çok etkileyici bir süreçti bu. Cer Modern'deki sergi için aynı zamanda 7. solo sergide işte dipten seçtiğimiz bir büyük kağıt resim de bu işe eşlik etti. Bir de bu pandemi sırasında yaptığım desenlerden bir tanesi aynı zamanda eşlik ediyor. Burada işte bu işte DNA görebiliriz. Ben işleri böyle birçok ufak semboller ve küçük notlarla paylaşmayı da seviyorum. Yani ne varsa aslında yüklüyorum. Bu süreci de yani süreci her zaman paylaşmak benim için çok değerli. Bunu da çok teşekkür ederim. Paylaşmak imkanım oldu Cer Modern'deki sergide. Burada da umarım taşıyacağız bunları. Orada işte bir masa içinde sergileniyor. Bunu bana yapma isimli desen. Bu da yine hem yine herkese ait olan işte kendi düşmanımızla veya kendi egomuzla işte bizi özümüzden koparan her neyse onlarla karşılaştığımız bir süreci anlatan bir iş. Bu da bir otoportre. Benim için yani bu kendi ürettiğim işin dışında özellikle Ankara'da yani hep beraber geldiğimiz süreç beni çok çok etkiledi ve aslında nedense yani sergiyle birlikte ben de aslında hani bir işi yaparken onun içinde oluyorsun ve hani orada yani ben tabii tek başıma hani çalıştım, daha şahsi bir süreçti benim için. Ama bir araya geldiğimiz zaman mesela şimdi bu mesela İstanbul'a gelecek sergi artık benim için daha da farklı bir süreç. Çünkü mesela Talaya'yı dinlerken, Gözde'yi dinlerken özellikle aslında yani senin zaten hani ben tabii ki işlerini çok iyi biliyorum ve takip ediyorum ve çok hani etkileyici bu senin de geçirdiğin süreç çok çok etkileyici ve paylaşmak çok değerli. Talaya'da ise senin yani buraya hiç bilmediğin bir yere gelmen ve hani bu kültürün bizim coğrafyamızın sana dokunması ve bizler için aslında hepimizin aslında işte bizde hani çadır, işte yuva, değil mi? Bunlar çok feminen semboller. Hani işte ne bileyim birçok ismi var bunların yani Anadolu'da ve çok kullanılır yani bu tip formlar. Ve onu yani gerçekten çok hem kendinden hem de bizden çok büyük bir dokunuşla hani ortaya çıkarttın. Beni mesela çok etkileyen bir parça oldu. Yani hani bunu görmek de benim için çok mutlu. Ondan hani gerçekten bu projede olmak çok keyif verdi. Çok mutluyum. Çok çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Don't cry. Don't start it. So, thank you, Sena. So in a way, your works relate to very current topics, and they're invaluable that they touch on everyday life and politics played on women. And then when you when you look back to your past works, how do you see them? How do you interpret them? Bu bana soruluyor. Sen de sormak istemiştin bana bunu. Ben uzunca bir süre yani aslında son bir 5 yıla kadar daha çok gördüğüm hayatı yani dışarıda gördüklerimi çalıştım. Ama gündelik hayatımdan yani ne yaşıyorsam o yani ve özünde hep aynı şeyi barındırıyorum. Hep aynı isteği barındırıyorum. Özünde yaptığım işin hep hani neyse o şekilde hani olabildiğince dürüst bir şekilde çıkmasına çok önem veriyorum.
bu başından beri hep böyle. Şimdi de yani yine yaptığım iş feminendi, daha çok politik olan, yani ben kendi hayatımda yaşıyordum bir şeyi, ondan sonra onu incelemeye başladığımda bunun bir politik sorun, işte bir küresel dünyaya ait bir sorun olduğunu hani buluyordum ve bunu hani dikkate hani veya bunu işte bu kendi hayatımda da bunu şifalandırmak adına işler üretiyordum. Şimdi ise daha içsel bir yere doğru dönüp iş üretiyorum. İşlerim oradan çıkıyor. Daha kendi içimdeki daha şahsi ruhsal bir tecrübe üzerinden aslında ilerliyorum. Ama bu sefer de yine günün sonunda yine ben aynı hayatı yaşayan birisiyim. İçerle dışarısının aynı şeyler yani aslında. Yani dışarıdan gelen bir şey beni yine etkiliyor, çıkıyor. Dolayısıyla dönüp baktığım zaman bütün işler bir şekilde evet birbiriyle konuşuyorlar. Birbirinin devamı olan bir seyahatin, bir hikayenin parçaları yani devam ediyorlar. Böyle görüyorum ve bu tabii bitmez de bir seyahat yani hepimiz için. Hani belki beden gidecek bir yerde ama seyahat böyle devam edecek. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Yes, Sorun. perfect. Thank you. Tamam. Thank you. Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Now let's move on to Patricia. Yeah, we'll proceed with Patricia Giacomella. She's born 1952 in Geneva. It's in the French part of Switzerland. She's also speaking Italian and Spanish and many other Swiss German and German, so very multilingual. She did her fine arts at the Brera Academy of Fine Arts in Milan, and many after-degree programs at Istituto Statale d'Arte Urbino. And she's a jury member of the Professional Association of Visual Arts in Switzerland, called Wisarte, and a member of the editorial staff of the art magazine Swiss Art, and since 2019 jury member for the Apex Arts Open Call New York exhibition. She had, during her long artistic practice, numerous solo and group exhibition, mainly in Switzerland, but also in foreign countries like Germany, Italy, Albania, and the United States. Her artworks are part of different public and private collections. She won some prizes, was awarded with working grants, and had residencies in New York, Berlin, Paris, and Cairo. She's a multimedia artist, and her works is concerned with everyday objects and images found on internet, but also found on streets. And they are always dealing with complex social and political implications. Her works, her photographs and videos, they reflect different conditions of today's women and investigate how culture and tradition shape and interfere women's freedom and choices. And you brought with you one video that we will show on the show. It is in Chair Modern at the moment. And I'll let you to introduce the work. It's called Bonetta, and we will see the whole video then later on. Thank you, Carol. First of all, I want to say that I'm very glad to be part of this project. It's a really big honor for me. And it was a really great experience to collaborate with a lot of people that really touched my heart. That's a really great for this possibility, for this experience. And now, I ask me, first of all, what does it mean for me, sustainability?
And in my opinion, sustainability is not only environmental, but it's also linked with a lot of issues like social inequalities and gender discrimination, and above all the modern form of slavery. And we know that the most abused in this direction is in the textile industry. The textile industry is the second most polluting industry in the world after the oil industry. And with the video, I wanted to link the sustainability with a lot of these topic related to social inequality and above all, the modern form of slavery. The title, sorry, I cannot see without my glasses. The title, Bonetta, refers to the story of Sarah Bonetta. It was a Nigerian Nobel born in 1843, who, after the murder of her parents at the age of 4, she was enslaved and then used as a bargaining chip, as a gift to the Queen Victoria of England. Thanks to her intelligence and her really multiple talents, she became the goddaughter of the Queen Victoria. But despite her popularity with the court and her rank, she was forced into an arranged marriage with Sarah didn't want, and forced to leave England to follow her husband back to Sierra Leone, and where she died at the age of 37. A story from the past that unfortunately continues to repeat itself today. It's a metaphor for the condition of women divided between freedom and constraints. The first scene of the video shows the sculpture of Hera. Hera is the goddess of women, family, and marriage and children in the ancient Greek mythology. The scene was shot in the Pergamon Museum in Berlin last year, where I was really impressed by the large number of female statues missing their heads, without heads. In addition to the symbolism of the character of Hera, I chose this sculpture for a rereading of history and as a metaphor for our present. History has not lost its meaning since then. Exploitation, repression, violence, and inequality are issues we are constantly confronted with. The video begins with scenes rooted in the past and then merges into a critical analysis of the condition of women in today's society. In some scenes, the missing heads of the statues are replaced by spheres made up of images taken from advertisement world and used
as a reference to the commodification of the female body. Other scenes thematize sex tourism and modern form of slavery. The final scenes refers to a peaceful revolution for more human rights carried out by Swiss and Turkish women. I hope you will enjoy the video. It lasted about 7 minutes. Thank you for your patience. He put a gun to my head and said, "I'm going to shoot you." He took my cell phone and smashed it. "I'll throw you away," he said, "and no one will remember you. You never existed." No sex for less than a pack of cigarettes. The outer petticoat could be worn over the bodice tabs or under them, but the stomach or front was always placed over the petticoat, creating the appearance of a single gown with a tapering, slender waist. 真下の子にも気をつけて。 It doesn't matter how we look, how we speak, what color we are. It doesn't matter who we are. Because in the end, we're all the same on the inside. We all laugh. We all cry. We all feel joy. We all feel pain. It's time to stop the discrimination. Every year,
Thousands of men, women, and children fall victim to a human rights violation. Modern slavery. Every country is affected by it, whether it's an origin country where people are trafficked from, a transit country, or a destination. But often, a country will be all three together. Human trafficking is the fastest growing criminal industry in the world. Since the year 2000, the number of trafficking victims has risen while the costs associated with trafficking have declined. Right now, there are an estimated 36 million people trapped in modern slavery in one way or another, and every 30 seconds, a new human being becomes a victim. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. কারণ আমি ঢাকা আসছি আসে আমার খালার কাছে থেকে আমি চাকরি করি গার্মেন্টসে। যখন আমি গার্মেন্টস চাকরি নিয়েছি তখন 700 টাকা বেতনে গার্মেন্টসের চাকরি নিয়েছি। Thank you, Patricia, for this wonderful video. I like it a lot. I've seen many times, but I'm still recognize new things on it. I just wanted to add, you were here coming to Ankara and was also very interested in carpet making. So we organized that as it was like a girl gang's excursion to Taspinar. We shortly saw it on the making of, and we visited very small weaving industry. It's not an industry, it's just land led by women. They are under really precarious conditions doing carpets there by themselves, very local produced, and they told us that they have a big problem because your work that you did out of it goes hanging by a thread, what means that you will die in a way, and they don't find any young women working there because of the industrialization and capitalism of also rock making. And you have seen many places like that before, I think, in other countries. And was it different here to go there? And what was your experience at this place, Taspinar, with these women doing also this photo shooting and video with them? And it was like a workshop situation.
we didn't understand a lot. Also, there it was a translation in Turkish and English, so it was very lively. What did you impress there? First of all, it wasn't what I imagined. I prepare this visit in this carpet workshop in another way in my mind, and suddenly I was really impressed with the place, the women, the work, and we I decided at the last time to apart from the photo shooting, to do also video documentation, and I was a little bit stressed because I to take really good photos we need really time to look at the really the place, the light and all, and I didn't have enough time, and then I thought, okay, I have now to take what touch my heart, most touch my heart, and then I look at her hand and how the way she worked with, and I was really impressed, and really it was an incredible experience. How that the women were really open to speak with us, and really proud to show us what they make, and yes, it was unique, I think. Yes, I think. Thank you, Patricia. Now, Ecem. Ecem, you completed your undergraduate education at Mimar Sinan Fine Arts University, Sculpture Department, and you continued your master's education in the same department, and you started your proficiency in art education in the same department. And since 2019, you have been working as a research assistant at Işık University, Visual Arts Department. So in your recent work, Who Am I, and your performance, Self-Dispossession, you examined the power mechanisms over our body and our state of being constantly watched and controlled. And with deformed body sculptures, you emphasize the artificiality of our bodies. Could you please expand on that and tell us more about your work, Who Am I, and your performance, Self-Dispossession? Teşekkürler Burçak. Öncelikle tüm bu projede olan herkese, yani katkısı bulunan herkese ve bizi bugün bu koşullarda izlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmıyor mu? Tamam. Şu anda ses duyuluyor sanırım. İlk senden ben de mail aldığımda proje üstüne düşünmeye başladım. Zaten işlerim beden politikaları üzerineydi. Bu toplantılarımızda da yani herkesin işleri hakkında konuşmak daha da şekillendirdi. Ne yapabilirim sorusunu. Sürdürülebilirlik zaten evet kapitalist sistemin bizi bir sömürüp, yani kapitalist sistem içerisinde tüm canlılar sömürülüyor. Sadece kadınlar değil. Bu yüzden de öteki olan tüm bedenler üstünden gitmek istedim. Öteki olanları da
daha çok deforme şekilde, yani Burçak'ın da ifade ettiği gibi canlandırmak istedim. Bu bedenler üstümüze giyilebilir şekilde tasarladım. Çünkü iktidar bizi sadece işte söylemleriyle beden olarak algılıyor. Eğer bunu hayvanlar üstünden ele alırsak hayvanları sadece kilo ya da etten ibaret olarak görüyor. Bu yüzden de bu sergi sırasında insanların diğerlerini, yani öteki bedenleri giyip deneyimlemelerini istedim. Ve bu sergi için 2 tane ayna tasarladım. Biri iç bükey, diğeri dış bükey. Kendi üstlerine bu bedenleri giydikten sonra o aynalara bakmalarını ve gene kendilerini görememelerini istedim. Çünkü ne olursa olsun, ister doğrudan bir aynaya bakalım, kendimizi olduğumuz gibi göremiyoruz. Çünkü bize sürekli olarak verili olan normlar var. Yani bedenlerimiz işte ırksal, sınıfsal, cinsel, dinsel olarak kimliklendiriliyor. Biz bu kimlik rollerine göre sürekli olarak düşünüyoruz. Kendimize bu şekilde bakıyoruz. Yani herhangi bir göz bizi izlemese bile biz kendimizi denetleme altına alıyoruz. Buradan performansa da geçeceğim. Performansta da bu bedenleri üstüme giyip teker teker yırttım. Aslında bu yırtma eylemi bir deri değiştirme ya da kabuğundan sıyrılma olarak düşünülebilir. O bedenleri üstüme giymem aslında ötekiyi tanımam, öteki bedenin içine girmem anlamına geliyordu. Yani bu tüm inşa süreçlerini yıkabilmek için hepimizin tüm ötekileri tanımamız, öteki olmamız, daha sonradan da bunların hepsini yırtıp atarak özgürleşme sürecimize girmemiz lazım. Bu yüzden işin adında kendini mülksüzleştirme koydum. Yani bir mülksüzleşme sürecinin içine girmemiz lazım. Buradaki aynanın varlığı da performanstaki gene ötekinin bakışına maruz kalmak. Bir yandan onları üstüme giyerken ve bu bakışa rağmen de kendi olmamızı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü sürekli olarak bu gözetleme, denetleme durumuna hakimiz ve bir şekilde de sıyrılmamız lazım. Aslında bu performans benim için bir tür kendilik bilincini oluşturma performansıydı. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
during the exhibition on the opening day, how did you interpret the visitors' experiences when they put on the wearable sculptures? Did you have any expectations in mind? And if so, did it match to your expectations? Şöyle, yani bunlar kağıttan yani oldukları için hem kırılgan hem de yırtılabilir oluşları insanların dokunmalarını engelleyebilir diye de düşündüm. Bunun için de zaten bunların giyilebileceğine dair bir yazı yazdık. Buna rağmen aslında giyeceklerini de çok düşünmüyordum, doğruyu söylemek gerekirse. Ama beklentimin dışında insanlar denedi. Şöyle bir farklılık oldu. Yani mesela çocukların denemesi benim için çok önemliydi. Ve çocukların beyninde artık bu hani belli inşa süreçleri yüklenmediği için saf bir şekilde bunlara baktıklarında yani orada trans beden de var ve farklı bir şekilde bakmadılar. Yani aslında bu toplumsal normların çok dışındaydı. O çocuklara siz bir ötekiyi öğretmediğinizde ya da şu şöyledir, bu böyledir demediğinizde sadece bedeni gördüğünde asla kötü bir tepki vermiyor. Demek ki bu bizim kendi bağnazlığımızla alakalı. Yani burada aslında bunu da anlamış oldum. Bunun dışında yetişkinlerde gözlemlediğim erkeklerin doğrudan erkek bedenine gittiği. Tek bir erkek kadın bedenini denedi. Bunun dışında tüm kadınlar bedenleri denemek istediler. Bu da ilginç bir tecrübe oldu aslında. Ve o yani beden içinde de bayağı süre geçirdiler. Bu da güzeldi. Yani hemen giyip çıkartmadılar ve giyip çıkarttıktan sonra da yerine doğrudan koydular. Mesela hani yere de atabilirlerdi, bırakabilirlerdi. Ama gayet o yani beklentimin üstünde bir şey oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Thank you. That's good to hear. So now I will give the microphone to Aryan and Thank you very much. Thank you very much, Burçak, Carol, and all the artists for sharing all your experiences with us. And it was really a very wonderful time. You probably also saw that there has been a big connection between those women, and yes, it was very, very special. And I hope that you saw a lot and you think, how is it really to go to this exhibition and to see this art really in direct? So I hope you're all going to be there on the 7th of April, afterwards 3 weeks in Barınhan. And are there any questions that you would like to ask each of those artists? Thank you. Öncelikle hayırlı olsun bu sanat projeniz ve İsviçre Konsolosluğu'nun da bu projeye destek vermesini tebrik ediyorum. Size bir sorum var. Erkekler sadece bir erkek denedi kadın bedenini, diğerleri denemedi dediniz. Sizce neden? Düşüncenizi alabilir miyim? Bunda genel olarak gene toplumun dayatmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü erkekler üstünde de gene bir inşa süreci var. Yani onlar bir kadın bedenini giydiklerinde kendini buna yediremeye de biliyorlar. Ama kadın için mesela erkek bedenini denemek daha bir o gücün içine girmek gibi de oluyor. Yani erkek orada kadın bedenini denediğinde kendini daha kırılgan hale sokmuş oluyor. Büyük olasılıkla da bu yüzden denemediler. Teşekkürler. Any more questions? Çok teşekkürler. Benim sorum küratörlere, sanatçıları seçerken neye dikkat ettiğinizi merak ettim. Çünkü farklı medyumlarla çalışan, hatta farklı kuşaklardan sanatçılar. Yani mesela format olarak da en baştan nasıl düşündünüz? Hani bu sanatçıların beraber çalışma pratiklerini nasıl tasarladınız? Çünkü anladığım aslında sanatçılar farklı gruplarla çalıştılar ama birbirleriyle etkileşimleri ne şekilde ilerledi? Onu sormak istiyordum. So to answer your first question, to choose
Swiss artists. So it was very important to have also the diversity in languages here, because it shows a lot of, I think, Swiss culture. That was the first thing. So we have from 3 different areas and 3 language areas. Yeah, it's from Switzerland, 1 person here. And then it was, for me, it was very important to know the 3 artists good before that I have worked with them. So I knew that they are very much open to collaboration and also to share their ideas and work together with other person, in this case women. So that was very, very central. They had all experience in that and were all very open also to go in another country for a longer time. That was the third criteria I had to choose. And no, it was also a feeling. I know their works very well, and I thought they are all in different media artists, so it's also interesting to learn from each other a bit in another and go further and think in other media. And at the end, I think it was also it was like a feeling, a good feeling that I thought it could happen. They didn't know each other at all, none of them. So, and it worked out perfectly. And I think also the artist from Turkey you chose, it was really a lucky strike. But you have to tell me now how you chose. Ben Sena, Gözde ve Ecem'le ilk defa çalışıyorum. Sena'nın ve Gözde'nin zaten işlerini biliyordum, takip ediyordum. Dolayısıyla araştırma sürecinde işler üzerinden araştırmaya geçirdim. İsviçreli sanatçıları biliyordum, Carol önermişti. Daha sonra ben Türkiye'li sanatçıları araştırmaya girdim. Çok da güzel oldu çünkü her bir sanatçı işbirliğine çok açıktı. Dolayısıyla çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Bir uyum da sağlandı ve bu projeyi özellikle Covid döneminde bu buluşmaları yapabiliyor olmamız çok çok değerliydi. Ecem'i de yine işleri üzerinden aramızdaki en genç sanatçı buldum, iletişime geçtim ve her biri de o kadar çalışkan ve işbirliğine açık, birbirinden yaratıcı kadınlar ki çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Thank you very much. Yes, this was very impressive that you both found the artists and they came together, and it seems like a perfect match. It's really very beautiful. Do we have more questions? Then I would like to wrap it up. Thank you very much that you all came tonight. We see each other again. Thank you to the curators, to the artists. And it's not the end, it's a new beginning. I'm very happy about that.